चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। या जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जीने है तो ऐसी जियो कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए, सबके लिए एक मिसाल बन जाए, सबके लिए एक मिसाल बन जाए। The symbol of the knowledge, Dr. Baba Saheb Ambedkar. Good morning, respected teachers, judges, principal ma'am, and all my dear friends. My name is Sanvi Kamlakar Shitapure. I study in UKG class. My school name is Gravet Kids First School. Today I am play role of the Dr. Baba Saheb Ambedkar. My full name is Bhimrao Ramji Ambedkar. My mother's name is Bhima Bai. I was born on 14 April 1891 in Mohagaon, Madhya Pradesh. I belong to Buddhism family. I faced caste discrimination at young age, but I never gave up on my education. I studied in Columbia University and London School of Economics. I am chairman of the drafting committee of Indian Constitution. I complete Indian Constitution in 2 years, 11 months and 18 days. That's why I call for the draft Indian Constitution and first Prime Minister of independent India. I have fought my whole life for equality and fundamental rights for every citizen of India. I have continuously tried to improve the social, economics and political status of women, and I wrote the Hindu Code Bill for her rights. आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. आपल्या देशात एकता टिकून राहण्यासाठी मी संपूर्ण जीवन संघर्ष करीत राहिलो. ब्रिटिश काळात शिक्षणापासून वंचितांसाठी मी निवासी शाळा व वसतिगृहे काढली. सर्वांना उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी मी पीपल एज्युकेशन संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून मी मुंबईला सिद्धार्थ कॉलेज व औरंगाबादला मिलिंद कॉलेजची स्थापना केली. शिक्षण हे आपल्या देशाच्या उन्नतीचे पहिले माध्यम आहे.